Okay. Okay, welcome to the Open Project training. In this webinar, I want to give you an overview of the different functionalities in Open Project. Right now, I'm registered and logged into an instance on openproject.com, which is hosted there. And as you can see, when I log in, I have various options, and I also see my username on the right-hand side. And for example, I can click on my username to access my account, which contains various different settings I can choose. For example, my language. Let me switch this quickly to English. As well as various email settings, for example, and other preferences like the time zone and the order in which comments are displayed. In addition, I have various other options which I can access here. For example, I have a My Page option, which is my personal page that I use. And by the way, if you have any questions, please ask them, and I will see if I can actually see them while being asked. The My Page contains various widgets which only I as a user can see and which I can configure using this button on the right-hand side. And for example, I could display all the work packages which I as a user reported. Then I select just add, and this widget is added to the My Page. And now I have options, for example, to move those widgets around. For example, I could say the calendar is very important to me, so I move it to the top. And the calendar contains all the different tasks, all the different work packages which are assigned to me, which have been created by me. And if I'm satisfied with the placement of the different widgets, I can go to back, and then I can see all the widgets being displayed here. Okay, I think that's just for a quick start for this test sufficient. Birte, if you're watching, maybe you can just try to send me a message and I will see if I get it. Because that would be very good if I can see the questions in real time, or at least with a small delay, and answer them right away. And also it would be great to know if the webcast, the webinar is starting by itself, or whether it's users are required to actually press the start button. The advantage also is that the video is being uploaded to YouTube in the background, so users who can't make it to this webinar have the option to take a look at it later on. And we can also use it in other places, for example, on our help page. That's not it. Okay, I can see the questions when I select Q&A on the left side.
Okay. So I have a question here. Hello, I have a question. The question is, how can I display the entire question? Let me see. Okay, so Birte Lindenthal is asking a question. That's great. Thank you for participating. I'm not sure if that's the entire question here. So it's saying hello, comma, I have a question, dot, dot, dot. And I think that's the entire question. Otherwise, I think I could expand it somehow. And now let's suppose that I answered the question. I have a button here. I can say done, which I'm clicking now. And maybe you could just write me real quick if you received a notification that the question has been answered. And also thank you for telling me that you are watching. Let me see, I have an option here. I could delete also a question, okay, and here's a +1 button, so other users can apparently also vote on questions, which is great. Let me select that question. Okay, and then I can select the button questions below, okay, and also can display the answered questions, which is great for also seeing which questions already have been answered. Okay, and then let's say I answered that one too. I can click on done. Perfect. Yeah, that seems to work so far. Great. Let me just check. Maybe we can just briefly check how long the delay is. Let me just get back. Okay. Wir sind wieder zeitverzögert. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei diesem anderen Webinar. Also das geht mit Also es ist aber von der Qualität her gut. Was ich nicht checke, ist, wie ich das groß mache. Ja, du hast dieses YouTube-Video drin, genau. Das merkt man, also das ist aber eigentlich gut. Nur ich bin dann quasi raus und wieder rein. Okay. Und dann komme ich quasi wieder, also starte ich eigentlich mehr oder weniger wieder von Anfang. Also hier, glaube ich, kommt man ja auf über dieses Menü, genau. Q&A, komme ich auf die Q&A. Genau, bei mir ist es hier auf der linken Seite, habe ich das als Eintrag. Okay, ja, du hast ein paar mehr Funktionen. Ne? Genau, also ich könnte zum Beispiel Screensharing und solche Sachen da das jetzt mal zu. Das ist eigentlich ganz cool. Wir müssen nur mal schauen, man muss halt in 2 Fenster eigentlich offen haben. Man muss einmal das offen haben, wo man das teilt, und dann muss man noch ein separates haben, wo man halt diesen Screen mit diesem Q&A. Ja, dann müsste man wahrscheinlich dann, wenn man eine irgendwie Sektion beendet hat, müsste man wahrscheinlich rüber. Ach doch, guck mal, hier kann ich aber auch live. Okay. Ja, aber dann springt es wieder zum Anfang. Achso, dann springt das zum Anfang, ja, okay. Ja, warte mal. Ich glaube schon. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt müssen wir nur mal schauen, man muss halt in 2 Fenster eigentlich offen haben. Ja, das ist dieser 30 Sekunden Delay. Ich kann es eigentlich auch stoppen. Aber das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Das, genau, ich zeige jetzt vielleicht mal ganz. Zumal ich mir jetzt halt auch on the fly quasi so ein Google Plus Dings angelegt habe, weil ich anscheinend doch keinen hatte, weil sonst hätte ich keine Fragen stellen können. Okay, das kommt doch. Ja, aber das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Also. Ja. Das ist, genau, also man kann hier, hat so ein paar Funktionalitäten, man kann dieses Q&A auswählen, und dann gibt es hier so die Möglichkeit, hier die verschiedenen Fragen werden hier angezeigt, und man kann die dann auswählen, hier, Select. Und ich weiß nicht, ist irgendwas passiert, als ich da auf dieses, hast du eine Nachricht bekommen? Das ist einfach dann erst nach oben gewandert und blau geworden. Wir können es ja nochmal ganz kurz durch. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich mache eine Frage rein. Yes, ja. Machen wir hier so Q&A. Mhm. So, jetzt ist er drin. Okay. Ja, jetzt ist er angekommen. Genau, just a new question. Super. Und jetzt könnte ich sagen, ich wähle. Guck mal, jetzt sagst du currently answering. Hello, I have a question.
Da sehe ich das gerade. Dann kannst du quasi, hast du jetzt irgendwie eine angeklickt? Ich habe die alte hier gehabt und da kann ich jetzt sagen, die ist done. So. Und jetzt könnte ich eine neue auswählen. Ich wähle jetzt mal die. Warte mal ganz kurz. Okay. Ist die schon done bei dir? Die ist bei mir schon done, ja. Okay. Ja, mach mal weiter. Okay, dann wähle ich jetzt mal diese Just a New Question aus. Selected. So, und jetzt könnte ich darüber halt reden. Passiert bei mir noch nichts. Wahrscheinlich ist jetzt einfach der Zeitverzug. Ja. Ja, das kann sein, dass das halt dieser 30 Sekunden Verzug ist. Das muss ja noch mit der. Jetzt, genau, jetzt ist die weg. Ja, genau. Und jetzt müsste die ja gleich blau werden. Ja, super, genau, optimal. Genau, currently answering, und wenn du die jetzt quasi da auch beantwortet setzt, dann... Genau, dann können wir halt, ja, muss es dann halt beschreiben. Ich habe hier keine Möglichkeit, Text zu schreiben, aber das brauchen wir nicht. Gut, das würde man dann quasi mündlich. Genau, so erklären. Genau, dann kann ich auf dann gehen und dann ist es abgeschlossen. Also das ist eigentlich ganz cool gemacht, denke ich. Schau ich mal ganz kurz Cameraman. Also der hat noch ganz viele weitere... Was ich nicht gefunden habe, ist, wie ich den Screen groß mache. Ach so, ja. Weißt du das? Kannst du noch das sagen? Da kann ich nur die Auflösung. Ah. Speed, Quality. Und kannst du die Seiten klickst? Warte mal, Annotations bringe ich ins Gespräch eigentlich irgendwie. Ach so, ne. Wo soll ich draufklicken? Das? Genau, das Pop-out, sagt er mir da. Da gehe ich dann raus anscheinend. Ach so. Das ist eine gute Frage. Ich stoppe jetzt erstmal dieses Screensharing hier.